kita merespon, tidak panik. Bagaimana nak kukuh? Mesyuarat Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat yang kita adakan 2 minggu sekali, kita teruskan lebih structure. Bagaimana structure? Selain menemani pimpinan Pakatan Rakyat, kita ada ketua WIP pasti parti di parlemen. Parti keadilan diwakili oleh Hasmi. Ketua WIP akan jaga panel masing-masing. Ada 3 panel tiap kementerian. No ministry is safe in this country. We will monitor, scrutinize, correct. Dan dia akan monitor perjalanan masa parlemen dan di luar parlemen sepanjang tahun. Kemudian kita ada sekretariat. Sekretariat mewakili 3 parti. 3 orang mewakili parti. Dalam setiap parti diketuai oleh Sabogan mewakili Sekretariat Pakatan Rakyat untuk dalam maksud memperkuat Sekretariat Pakatan Rakyat. Dalam Parti Keadilan Rakyat akan diketuai oleh Saudara Zaid dan Zaid Ibrahim. Kemudian kita ada perbincangan masalah agama dan undang-undang. Kejap kes orang ini masuk Islam, kemudian orang ini tak keluar Islam. Kalau orang ini tak kahwin, nak mengadik kahwin dengan Melayu, nak Cina kahwin dengan India, semua problem. Saya kata jangan timbulkan problem. Ada komiti tiap wakil PAS, wakil DAP, wakil Parti Keadilan Rakyat bincang, cari muafakat. This is our constitution. Popular tidak, we will stand together sebagai parti. Murti dikatakan masuk Islam, simpan sebagai Islam. Isteri dia bukan Islam, isteri dia nak challenge, pergi ke civil court. Civil court kata tak boleh sebab ini kes Islam. Tapi isteri dia kata saya bukan Islam, saya itu pergi mahkamah syariah. Tapi saya itu saya tak mau pergi mahkamah syariah. Mahkamah civil kata tengok alat telefon. Tak boleh. Kita dalam Parti Keadilan tidak setuju. Isu orang Islam, isu mahkamah syariah, itu keputusan orang Islam. Kalau orang bukan Islam, kita mesti dengar di mahkamah sivil. No, you must. You ask me, I'm a Muslim. I'm a practicing Muslim. I believe in Islam. I'm a committed Malik. Tapi jangan kita paksa orang. Jangan kita ganggu ketenteraman orang. Saya fikir ada small goatee ini cukup smart dan handsome. Tapi jangan saya paksa orang. Tapi kena ada measure tolerance. Dan sekarang ini ada constitutional guarantee. Ini yang penting. Constitutional guarantee tentang soal conscience, freedom of conscience, hanya freedom of faith. Macam mana? Dalam Islam, Quran menyebut la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Apa makna? Quran menyebut no compulsion in religion. You know why? Because the Quranic injunction made it blatantly, abundantly clear for Muslims. You should not be apologetic. You should not feel weak because you say you should not compare people. Because you are convinced, you have faith, and you know what is right. You believe that is right, but it is not your authority to compel people to accept your belief. That is the essence of the meaning of the no, soal agama jangan kompromi. Soal agama dan melayani soal darah yang mengalir keluar dari sana. Ya, agama penting. Bawa keris, challenge juga. Saya nak tanya keris awak itu. Yang pembawa keris.
ambil 100 juta ringgit duit rakyat, boleh ke dalam agama? Pukul orang sampai mati, boleh ke dalam agama? Then what religion are you talking about? If you talk about religion, have open, independent commission and investigate the cause and stop this road that led to the death of our brother Bangkok. Ini komunitas agama. You know what? As a Muslim saya katakan bahwa life and property, sanctity of life and property, human dignity, freedom of expression, freedom of conscience. This is what we understand as the higher objectives of the Sharia, the maqasid of Sharia. One, I reiterate, particularly for the UMNO trained ears. You talk about religion and Islam, you must understand what is the aim and objective, higher objective of the religion, the maqasid of the Sharia. Freedom of conscience. No freedom of conscience, no honor, no premise for a religious life. Because it's something, faith is between you and God. So freedom of conscience. Second, freedom of expression. You must be allowed to express yourself. In Malaysia, there is freedom of expression. Orang tanya, di Malaysia ada kebebasan surat? Ada. Ya, boleh. You can say whatever you like. You can mention Malaysia, Thailand, Mongolia, anywhere. Any country. Yes, there is freedom of expression. Not freedom after the expression. Kita minta supaya kerajaan hentikan kezaliman ini dan semua mesti adil pada semua kaum dan sebagainya. Kemudian special grant datang. Nak pergi rumah kan, nak pergi rumah. So the freedom of expression ends there. Now, freedom of expression is a guarantee yang tak boleh ditolak langsung. Dalam sistem Amerika disebut Bill of Rights. Dalam negara kita ada constitutional provisions, tetapi diluted, kalau istilah saya dia kata dilacorkan, prostituted. Dia lagi radical. Dilacorkan. Freedom of conscience, freedom of expression. Ketiga, sanctity of life and property. You guarantee Melayu, Cina, Muslim, Hindu, Buddhist, Christian, sanctity of life. Tak boleh anggap ringan perkara. And property, tak boleh rampas tanah orang, ambil tanah orang kerana kepentingan pribadi, kepentingan diri, tak boleh. Sanctity of life. Dan akhirnya number 5 is human dignity, maruah. Saya target maruah cuma dilayak. And they talk about Islam. Islam my foot. Ya betul. Sebab itu sudah orang yang tak hormat life. Kalau ada UMNO leader yang fully responsible, dia terus hantar message pergi jumpa keluarga mereka. Public apology immediately by SPI. Now what happened? What do you see? Well, you don't know, you wait for investigation first. Well, you know Malaysia, we don't do this. You know, we are not Zimbabwe.